Hola, buenas tardes a Thank you todos. for Es la joining una us de la today. tarde y vamos a Welcome to estar Parent listos University, where we will empezar. grow, connect, Bienvenidos learn, a la and Universidad de succeed. Padres, My donde name is Miguel creceremos, Benitez, and conectaremos, I am the aprenderemos y RISD triunfaremos. Family Mi nombre Engagement es Miguel Director, Benítez and y I'm yo very soy el grateful for director de the opportunity to participación work with familiar. you. We're Agradezco also very la excited oportunidad de ayudar about a our nuestras familias journey to elevate family para engagement with an end participar en goal of este increasing recorrido student al success éxito de nuestros across the district. estudiantes en todo el Your distrito. meaningful engagement will make Su a significant participación impact tendrá un in the impacto lives en la, of our en la vida children. de sus hijos. Today, I'm going to be presenting Hoy vamos a estar on Focus. presentando acerca de And Focus que is es a district's electronic una plataforma del access to distrito escolar attendance, grades, que and les other da a los information padres related acceso to students. acerca de Joining me today is de Annabelle Garza, diferentes- Executive Director of Student diferente Information, to help información acerca de provide de support and sus answer estudiantes. questions. You want to say También hello, tenemos aquí Annabelle? con nosotros a Anabel, que nos estará ayudando con esta Hi, good presentación, afternoon. Thank you for compartiendo joining información. us. Muy We're buenas really tardes, excited gracias about offering this por opportunity for acompañarnos you y to por learn how to estamos access your emocionados child's de grades and ofrecer attendance. esta oportunidad We're para always que here ustedes and puedan available for tener acceso a las questions. calificaciones So de thank sus you very much for joining estudiantes. us. Estamos aquí para contestar Thank sus you, Annabelle. preguntas. Gracias por So estar what con I'm going to do nosotros. right now is I'm actually Gracias, going Anabel. to share my Lo screen que with voy a you hacer because ahorita es voy a we're just going compartir to mi pantalla share some information about para today's poder compartir con objectives. ustedes So if you'll just bear with lo que me, vamos a hacer hoy, I'm lo que gonna vamos a estar aprendiendo. Si me dan un segundo, go por to favor. our PowerPoint, and we're gonna share this with you. So today's objectives, we're going to learn Los the objetivos benefits de of hoy Focus. We're also going vamos a to aprender los learn beneficios a little bit about the de Focus saber dashboard, esta what to look plataforma, for when viewing grades, attendance, and assignments, how cuáles to son las use the opciones cuando communication tools entramos a within Focus, Focus, and tips for successful qué es parent lo que vamos a estar, and teacher conferences. qué es lo que queremos saber cuando vemos So las Focus calificaciones is y available cómo to tener all éxito our en las conferencias con ISD los family. padres. It allows Este es un pequeño you to resumen. monitor your Focus child's está progress disponible para in todas school las by familias providing de access to both Richardson grades and assignments that are y entered by the les teacher permite throughout the poder grading period. monitorear It is a las resource for families calificaciones de to sus become more engaged estudiantes, in their child's poder education and ver enhance sus tareas, communication trabajos que los and maestros han engagement. entrado So what are ahí the con benefits calificaciones. ¿Cuáles son los of beneficios de tener accessing acceso Focus and a using Focus? esta, Well, it's secure plataforma? online access to grades, assignments, and attendance. Algunos de los beneficios es It's que a es una two-way plataforma communication segura tool for para las parents and calificaciones de teachers, sus estudiantes. and it gives you email alerts about absences and changes in grade Es averages. una manera This de is a great comunicarse con benefit, los and we padres all y need también to keep les up with manda progress alertas for our children to de correo ensure that they electrónico are para que successful. ustedes puedan estar al tanto de lo que está So, sucediendo con sus hijos. the best way to learn about Focus is actually to navigate the La system. mejor manera en And que so, podemos aprender I'm going to esta navigate plataforma the system, and es Annabelle will poder provide navegar additional la support plataforma, poder as ver we la plataforma, mostrárselas, que ustedes navigate vean las this opciones together. que tienen, So cómo entrar, there's cómo se ven las opciones, great menús. information. There's a lot of detail in this, but what we can do for today, what we're going to do is really just hit Por some of the hoy main vamos a points, estar viendo main los items that puntos are going to help us más importantes que les van a monitor ayudar those para grades, ustedes those tener assignments, acceso and that a attendance. toda esta So the first thing I'm información, going to do que is se I'm sientan actually going ustedes to go ahead cómodos and navegando esta plataforma. exit out of here, and I'm going to go into the website. So if you'll just bear with me. Por el The first internet. way to do it is actually just to go onto our RISD website. Forma de hacerlo And es entrar what you'll do la página when you get web there, del distrito. Entonces, you just scroll all the way to the bottom. estando en esta página web, And what si you'll van see hasta la is the parte Focus de abajo, van a poder graphic ver, here. And all you have to do is click on it. van a poder ver And it's going to take you icono de straight Focus. to Y our si Focus usted ingresa ahí, escoge su page. opción, los llevará a la página That de provides a lot Focus. of great information. The other way to do En it is esta actually just to go página into the también hay search mucha engine, información muy buena type y por ahí in se puede entrar. Focus Otra forma de parent hacerlo es poner at la página focusparent@g.risd.org. This will actually open up for you. Ustedes You just estarán click viendo on Focus Parent Portal, and it's going to take you
to the page as well. esta página en el chat y también por ahí ustedes pueden ingresar. This is how you access it. So once you're here, una vez what están you aquí, want to do lo que is quieren find out hacer es there's a encontrar few ways to access los as a new enlaces. Parent. Como un padre nuevo, if you would like to sign up for o cuando es la Focus primera vez que and your usted child is va a actively entrar en enrolled in esta an plataforma, RISD school, si su hijo and you está haven't created a Focus registrado Parent Portal en account, Richardson this is where you ISD, would quiere click. crear una página en Focus, Before you es start the aquí process, what donde you need to este know es el enlace is donde usted that quiere there are 4 items quiere that you're going to entrar. need, okay, Antes de to start entrar, this process. vamos The first thing that you'll a need enumerar is actually 4 a cosas que valid van a email necesitar. address, okay? La primera cosa The es, second va a thing that you'll necesitar need are the last 4 digits of your un child's correo electrónico. social security number or state ID. El The número third 2 is a va a student necesitar ID, una identificación. and the fourth is the date of birth. El número 3 va a And ser so su just fecha make de sure you have those nacimiento things y readily número available. 4 son los 4 últimos números What you'll de do in there is identificación de su this estudiante. page will open up and you will go ahead Después and de que usted type in the escoge este information that enlace, it's aquí asking, va, first name, last name, como puede ver, email le va a pedir address, cierta and then you will información. create your Entonces passwords. usted What's important to pone know su about correo this, electrónico y please crea write them su down. clave. Write down your username and your Le password, recomendamos que because escriban this is what you'll need el correo to electrónico y la access the clave system. que ha creado para que no se le olvide, porque es lo que va a necesitar cada vez que ustedes The quieran second entrar way aquí. to create accounts, or actually La segunda manera en que ustedes move pueden forward crear with una our cuenta en Parent Portal Focus account signups is actually to add a student. And the way you do that, La if you segunda already forma have an es account, is you would añadiendo a just un go to the second estudiante. link that's available Es here, ustedes van al enlace, al add, siguiente enlace que está ahí, and you y would los llevará a esta type página in the donde entrarán information, su información and it will give you access to the system so y that you les can dará add acceso al your sistema. child. And pretty much what it Por si looks like quieren is escoger this. a alguien más. If you'll bear with me, I'm going to. Si me esperan un segundo, voy a accesar. And so you'll see where you can add, there's a button here where it's going to take you to add someone, a child. Pueden ver, Good aquí looking pueden young man añadir, there. Once you've finished a alguien. Una vez terminen adding a student, it'll de take you añadir a straight su to the parent estudiante, portal, but los we're llevará not de going nuevo al to portal de padres. view that or go through that just yet. We're going to go ahead and log out. And then I'm actually going to show you, this is actually another link that's going to actually get you onto Parent Portal. But I wanted to show you and really navigate with you this. Hold on just a second. So if we go here, this is the third link that we have here. Is anytime that you have forgotten a password que ustedes ven aquí es that you want to generate a new en one, algún you will go momento into here. You'll just se les simply click olvida on la it and provide that clave que han email address. usado. So make sure that Entonces van a escoger este enlace y nowadays we have a aquí van a couple. usar su correo Make sure you have the electrónico correct para one where you want to be poder able to access this information. tener acceso a volver a crear la clave. If you've worked with Parent Portal before and you have your username, password, and you just want to log in entonces to solamente the account, you'll just ustedes van click a on here, accesar la cuenta, go into and insert the information that you have so van a that we entrar la can go ahead información and que begin tienen, navigating through this. que es lo que vamos a hacer en este momento para mostrarles qué es lo que el acceso que queremos que ustedes tengan. So now that you've logged in, ahora que ya han entrado, let's look at this. The first thing that we see on this screen is we see the lo primero que portal. vemos aquí en la pantalla es el portal. Está a su izquierda. You will see the menu. Ustedes van a poder ver el menú. And a lot
useful features that you're going to be using. So what I like to share with you is Y estas partes actually, principales que les vamos a estar mostrando hoy. you'll be able to see, hold on just a second, let me move a little bit some of these items out of the way so I can scroll a little bit better. Appreciate it. Thank you for your patience. Gracias por su Be able to see paciencia. schedules. You'll be able Van to a see these poder ver tabs los that will open up horarios, to van a ver estas information that's very useful for you. pestañitas But before we que go through entran, that, los llevan a cierta I información que want va a us ser to muy quickly importante para ustedes. look at these tabs Nos that gustaría que are available for you to podamos ver estas opciones see. que tenemos aquí. So we have a grades tabs, Tenemos la which primera pestaña que es la de is opened up calificaciones. to the actual grades themselves, teachers. We have Aquí tienen la some opción de ver a los attendance maestros, las information, clases, grades, etc. We have asistencia, a planner calificaciones. tab, which gives us También tiene una information about pestaña que assignments dice de that are acerca de on our calendars. planeación, We have calendario. very, very useful Entonces tiene, information. usted What tendrá I like to acceso do a right ver now is tareas pendientes. hand over the mic to Annabelle. Annabelle, is there Ahora me anything that you would like to encantaría add as it relates to these que Anabel pudiera tabs and that añadir parents need to know? información que ella cree que ustedes deban de saber. Hi there. So the information is La it's active información information. So as the es teacher is información entering the activa, assignments, es and the assignment totalmente en deadlines, vivo, they así will que appear in the conforme los portal maestros as you están see here, añadiendo so that you can help keep your información, child on task calificaciones, and know of any tareas, upcoming due dates that ustedes van a poder your estar viendo toda child esa may información have. en vivo, And as conforme far lo as van the añadiendo grades los tab, maestros. Acerca de las it's calificaciones, going la to pestaña de indicate a running calificaciones grade until we approach the end of the quarter, and you will les have a posted indica, grade. So right les now, when you indica see una the average, it is the calificación running average of the child at this point in ya cuando se time. vaya acercando la So fecha I want de to final de point las out 9 to you that you can semanas. see all 4 quarters, and we are Va a ser currently un in the first grado, va a ser quarter. unas calificaciones ya And this is the child's schedule propuestas. at this moment in time. And these are Estamos viendo este the estudiante, teachers este es el that the horario child de este has. estudiante, los maestros que este estudiante tiene. Así es Thank you, como se debe Annabelle. de ver el de So sus there's a lot of estudiantes. great information here. Mucha I know información. that we can also email Sé que email también teachers podemos at this mandar in this correos particular page. So, electrónicos and there's en esta another página. place where you can also do this, but if there's questions Hay or if otra you have página donde something también that se you puede need hacer to eso, pero si usted tiene alguna ask the teacher, this is pregunta, where you would do it. aquí puede usted inmediatamente mandarles un correo electrónico a los I maestros want si us tiene to alguna move into pregunta, the next alguna item in inquietud. this menu on the left. Actually, Vamos a ir I'm al going to skip it to the siguiente, a la preferences siguiente because this pestaña. is De hecho, me voy a this is gonna brincar be una y vamos a ver la de important, preferencias. Esta es una parte as it importante. relates to access and Tiene que ver con el notifications. acceso y But one notificaciones thing que that I ustedes forgot reciban. to mention regarding Algo que the se me quarters that olvidó we were just talking about is, mencionar Annabelle, es there are these quarters are made up of 9 weeks. So just remember que that las these are 9-week calificaciones quarters. se llevan por Here in the cada preference 9 tab, what we semanas. Cada have 9 are semanas se reportan las actually, calificaciones. Entonces, there's son a place 4 where you can actually periodos de 9 semanas en todo el año. create a password. Entonces, aquí This is really important. podemos volver a crear nuestra, so this is where you would go to create clave passwords. o cambiar la We clave. have the notifications. Notificaciones. And I'm going to let Annabelle go into more detail about these notifications, Voy but a what you'll dejar que see Anabel here is where hablarnos un you poco can más de estas choose notificaciones. Ustedes pueden ver aquí que ustedes pueden how often to get them escoger and what you're going to get them. qué tipo de notificación recibir y cada cuánto, con qué frecuencia y qué tipo de notificaciones. Anabel, ¿nos quieres compartir un poco más acerca de esta parte aquí? Sure. So Claro, por supuesto. there are different topics on what kind of notifications you will get.
Hay diferentes tipos de notificaciones que van a recibir y también pueden escoger la frecuencia con la que la quieren recibir. Este padre en particular escogió notificaciones todos los días, entonces este padre va a escoger que quiere todos los días recibir todas estas notificaciones. Ustedes lo pueden cambiar a cada semana o qué tipo. También ustedes pueden quitar todas estas opciones y monitorearlas usted mismo, si no desea recibir this is also the place where you can actually set your alerts if the grades drop below a certain average, and or if there's an absence los grados de su estudiante being recorded. bajan de determinado número o si hay alguna falta de asistencia, le puede notificar. So let's continue to navigate es donde vamos the system. Poder escoger todas estas preferencias. Vamos a seguir navegando. Is a calendar, and what I like to do is actually this calendar is really very nice because it gives you information about the assignments that are being Este calendario es muy completo. This particular student has. What I want to do is actually save that for a little bit because I want to go over the class schedule, and then we can talk about those two things at the same time. So if you continue to move down the menu, you'll see that under Richard's name we have some child information. Pueden ver que debajo del estudiante hay ciertas opciones, información general. After that, we can actually move into the class schedule, which is really información general, horarios which just de really clase, breaks it down into, grados, when they go to class, period, times, the room that they're in, when they're enrolled, things of that nature. So this is important to know. As far as what your child is doing during the day. This is how the school has set up their schedule. The calendar will give you the assignments for those classes. So this is a crucial information as you are monitoring your child's grades and assignments that they're being done. So is there, let's go ahead and go to this calendar. Ahora sí vamos a calendario. What you'll see in this calendar are all the assignments Lo que ustedes for the pueden ver en month este for calendario what to es do. todas las tareas And you can scroll and it will give you information about that particular assignment. You can also click on that assignment for that day, and it's going to give you more information. It'll give you the title, the assignment date, the due date, the points, section course, etc. Cierta tarea puede ver detalles como puntos, quién le dio la tarea, Annabelle, is there anything else that you would like to add? Annabelle, algo que quieras añadir to share with our parents regarding the calendar and perhaps the class schedule? O tal vez sure, if you go back over to the calendar. Yes. Si pudieras volver al calendario, por you favor. Can toggle on the type of events that you would like to see on the calendar. So at this moment in Ustedes time, it says show assignments. But if you click on the down escoger preferencias que ustedes tengan you de can ver. Also say show lessons and por show ejemplo, units. Aquí so pueden ver you can change, you can have que muestre all lecciones, que muestre unidades, que muestre solamente tareas. So based on Entonces your ustedes pueden well. escoger aquí, basado en sus preferencias, qué es lo que desean ver en este calendario. Muchas gracias, Annabelle. Perfecto. So the calendar is a great feature. Just gives you just great information about whether, what our students are doing or what our child is doing. Muy buena it really helps us to información keep, again, monitoring their progress. Because what we don't want to do is wait until the end of the quarter to, help. We need to be monitoring every, day to make sure that things are being turned in and that they are, producing the work that's being asked of them. Lo que se les está pidiendo que sea, so, the next thing that I want to look at is actually the attendance. Que vamos a estar viendo es la asistencia. We have attendance here, and Aquí this debajo is del nombre del actually estudiante se puede ver que está la opción de asistencia.
Aquí están los diferentes that you will tipos de see código que se usan, que ustedes van a ver displayed when there's an absence, cuando hay or alguna, there's alguna falta a this la is what escuela. what teachers will code our or excuse me, the schools will code our students' attendance. So if there's something like a little Estos son red los or green, códigos que which you'll ustedes see here van in a just a ver. minute, Entonces aquí pueden it'll just venir give a you an idea of averiguar what's happening. So qué es lo que, let's go qué es lo que está into sucediendo o attendance. cuál fue la Let me see. razón. And you'll Okay, vamos a see tratar de ver here en the attendance asistencia. for this particular student's Aquí está la asistencia para este classes. estudiante So, en particular en sus clases. here we can see that we have a PRS, Aquí podemos ver, which if we don't know what PRS, we can go into absences, and it's not really an absence. It's telling us that he's present at remote synchronous, so which is important to know. So aquí vamos a poder ver as las you diferentes opciones. look Conforme at ustedes your vean en particular child's asistencia, van a poder ver qué absences, significan remember the codes. esos códigos. Remember Los códigos están what's there, en and if you have questions, you can always go back debajo de la opción and de look at ausencias, this donde legend. ustedes pueden If you have ver further questions, you aquí, can also si tienen contact the teacher or alguna the otra schools for more pregunta, information. pueden llamar a la escuela, por supuesto, contactar right, so al maestro de su estudiante. As we look Muy at bien. all this information, Conforme is there vemos toda anything esta else that you would like información, to add, Annabelle, before I Anabel, ¿hay continue to move forward? alguna otra cosa que quieras añadir? Sure, there are two different views Sí, claro. of your child's attendance. Hay dos So if tipos you can de scroll formas down de ver for la me a little bit. asistencia de su estudiante. Sí, puedes ir un poco más Right abajo now de la we pantalla. are viewing the attendance summary screen, which Aquí basically abajo has the es dates, como el the school resumen dates de listed la on the asistencia. left-hand side, and the Se ven periods los along the top días columns. So you de la have that escuela view, de and then la you mano have another izquierda. view, which is the attendance chart view. So will you click on chart for Y me hay over? There you go. Hay otro view. Hay otra forma This de ver displays esta a different pantalla. view Es esta, looking at the student's schedule. Up at the top, you can change esta the forma date de range. So if you verlo back up that date range es to más bien como por 8/19 for me, periodos, por clases. because right now it is just basically showing beginning September 1. So up at the top, where Si it says puedes report subir time frame, you can back acá that donde up to the está first day of la school, opción de ver qué días quiere ver, porque aquí se ve August. primer día. Entonces And vamos click a on devolvernos August 19th. al primer día de escuela, por ejemplo. And click on update. Desde el primer día de escuela hasta ahora. So Entonces there aquí you can podemos see ver how the attendance is being posted daily que el for the alternate estudiante, days. cómo se with está tomando la the- asistencia para este this happens to be a estudiante. secondary child. They are in a rotating day. So on the 19th, they met certain class periods, and on the 20th, they met other class calendario en periods. particular es The de gray un niño de boxes indicate secundaria, that the entonces period did not ustedes meet that day. So the pueden PRS, ver if you hover over the que tienen PRS, horarios A y B. Si ustedes, you can see when it was posted and who posted si it. And it ustedes also ven indicates the type of code que that pueden was poner posted. And in this el case, cursor it is present encima remote del synchronous. código y ahí les va a decir exactamente quién entró este código y qué significa. Wonderful. Les da Thank una you. descripción específica. So, muchas gracias, Anabel. how to view progress? Now, Entonces, let's look at the ¿cómo quarters. podemos Remember that ver quarters are 9 weeks. ¿Cómo podemos ver el progreso de nuestro You'll be estudiante? able to click on the grade and it will que open los information on periodos son de child's 9 score and assignments. semanas. What you see in the system is just what's currently been input, which is what Annabelle shared with us a little bit ago. Remember that this feature this feature will allow us to see how he's progressing throughout the year. Ver cómo el estudiante what are está the things that we need to be looking for? We need to be looking for above ¿qué son esas cosas 90 que averages, low averages, below 70. O poniendo If atención, you start to see averages go below 70, we need to start working with our child. We need to ask them, how can we do better? How can we earn better grades? Por debajo de los 70, maybe suggestions to talk with that child is to come to class averiguar qué es lo que está sucediendo, cómo podemos ayudarle. Study for tests, but start to
engage your child in those conversations. You need to talk to your teacher, find out what the additional assistance is available, tutoring before, after school, small group instruction, and extra practice assignments. These are going to help varias help our cosas que se child pueden hacer. Lo do primero better sería academically. tener estas conversaciones So con nuestros focus estudiantes is not only para que about puedan looking for what mejorar. needs improvement, but Esta also for plataforma no nada identifying and más reinforcing se positive behaviors. trata acerca de Praise should be qué specific. necesita mejorar, Your test pero grades, también que podamos when you talk to your animarlos child, cuando say, estén your haciendo test las grades have cosas improved. bien, I'm so proud of you. que ustedes puedan You have no comunicarles missing que están assignments. orgullosos There's de always ellos, there's que a están lot of haciendo good su trabajo, que están positivity haciendo muy needs to come bien, across as you're que están trying asistiendo a to sus help your child clases, que están al through pendiente. the Es importante academic piece. estar That is critical in ayudando a helping nuestros students estudiantes, reconocerles que have están haciendo buen confidence trabajo, and feel para que good ellos about what they're doing, tengan and that the confianza en work sí that they're mismos doing y is que sepan que el trabajo que están haciendo helping es them importante succeed. y So que les va a ayudar a ser the exitosos. next thing that I want to talk to you about is Lo próximo que actually vamos a hablar es a little bit acerca about de what I just mentioned, which is congratulating and, of course, encouraging. cómo If animar you a see nuestros that estudiantes, a improvement, sus hijos. just some quick examples. Si ustedes ven if que you've ellos seen están the haciendo un improvement from C to esfuerzo, B's, que están again, haciendo, reinforce that. Tell que them how están great subiendo they're sus doing. grados. I noticed, De if nuevo, they're turning in assignments, les let pueden them know. I've noticed that decir, you've turned in déjenles your saber, assignments me and di your cuenta que estás grade is much entregando higher. tus tareas, que Keep up the tus good grados work. están Continue subiendo that o que tus encouragement. grados están This is bien. very Al important. pendiente, Now, me estoy if you get to the fijando, point where esto you're es going to muy have to work Si llega al or punto donde usted reach tenga out que to a teacher, trabajar I'm going con to el provide estudiante o que tenga que you hacer some parent tips preguntas, les voy a for proporcionar algunos for a consejos teacher-parent para que conference. So ustedes puedan tener number one, éxito what contactando you a want to estos do maestros. is you want to Número include your uno, child in the conference. ustedes This quieren is incluir a important because su estudiante en la now they're part of it conferencia and they're going to para que feel sean valued. They're going to feel parte like, this is, de la conversación, que se we've got sientan valorados, que adults that sepan have an expectation. que estamos come haciendo prepared with esto questions when you're visiting con la with the intención de teacher. ayudarlos a ellos. Venga And also preparado con don't be afraid to preguntas para el share certain maestro. things. It doesn't have to be too Y personal, but share también some things that perhaps they don't know about your no child so that they dude can help them in the learning compartir process. información con los And ask how you maestros, might informaciones be better, información que usted crea que es what you can pertinente, do importante to help your para child, ellos. what you can do at home to help. Pregúntenles qué es lo que Find ustedes out, pueden hacer. another tip is to find out what Averigüe services are available qué at your servicios están school to help your disponibles en la child. escuela para ayudar a su hijo. There are a lot of services that Hay are there to help in muchos the learning recursos, process. mucha ayuda So que se les reach puede out dar to your school for that para information. en el proceso de Create a aprendizaje. plan before you Entonces, leave. pregúntele a sus maestros After you finish that conference, just make sure you have a plan going home después de so que that you termine can be la able to conferencia work con el through it. maestro. And Asegúrese de tener un perhaps, plan junto through con it, el there's some estudiante positive para changes. que If not, pueda you can haber always reevaluate, cambios modify, and then positivos move forward with a new y plan. puedan seguir adelante juntos. Make sure you know. The last tip is to make sure you know what the El teacher will do, what you último will do, and consejo what your es child will do to improve this situation. asegúrese que usted sabe qué es lo So que se everyone's got a espera part in de it. su Everybody's working estudiante, que se together espera de usted, que se to espera del improve your maestro child's para student success. que So at su this estudiante, time, su hijo there's pueda the tener last thing that I want éxito, to share que with you is quede claro qué es how you can las get expectativas de cada uno more assistance or get further assistance y qué if you otras have cosas se any pueden issues hacer with para Parent tener Portal. más apoyo o Focus, si está that is. teniendo problemas con esta Email, plataforma. you're more than welcome to email Les at pedimos que les manden focusparent@g.risd.org, and I'm going to put that on the un screen. correo And you can electrónico call a la dirección as que van well a and poner leave a ahorita en el message or chat. visit the website. So Que if también you just bear with me, visite I'm going la to página share web my del screen with you again. distrito. Si está teniendo problemas entrando a esta plataforma o si there we go. necesita más ayuda, no duden en, por favor, contactarnos.
el correo electrónico. Annabelle, is there any other things that you would like to share with our Annabelle, families ¿quisieras at this añadir algo point? más a nuestras familias? I think this is a very useful tool for Creo parents in que order to esta es monitor una your child. herramienta And muy anytime you buena have any para questions, you can monitorear a always nuestros email us estudiantes. at focusparent@g.uc.org. Cada vez que usted tenga alguna pregunta, por favor, The report mándenos un cards correo this year are electrónico. going to be published in the portal, so you will be able to view them at the end of the quarter. Ustedes van a poder ver toda Thank esta you, información Annabelle. al final I can't stress del enough how periodo de important calificaciones. this particular tool is in keeping up Tengo que with dejarles your saber lo child's progress. importante que es que Especially ustedes now, sepan usar esta since plataforma y que ustedes puedan tener we're learning, acceso, children in monitorear virtual learning, and y que we've got puedan so ustedes many saber qué es things lo que on está our sucediendo, plates. sobre We todo just need ahorita to use que every tool available to us, las cosas han every tool available to cambiado, us to que necesitamos monitor poder usar our estas child's herramientas que academic están a nuestra progress. disposición para poder monitorear el progreso de Again, nuestros estudiantes. can't stress to you enough how important De this nuevo, tool is. Quisiera Do we have any questions in our compartir con chats ustedes right now that we lo can importante address? que es que ustedes tengan acceso a esta plataforma, Your student que ustedes sepan GPA is cómo only usarlas. available in Naviance. That is one of the questions in the chat. Una de las Okay. preguntas en el chat. Is the student, I mean, can you repeat that question again? ¿Puedes The repetir la question pregunta? is, how do I find GPA for my kids in Focus, or is that only in Naviance? ¿Cómo And the puedo answer to that encontrar question el is that when we do the GPA de mi calculation for estudiante? GPA, it is published in Naviance. Se publica Wonderful, en thank you. Naviance, que es otra plataforma que está a su disposición. No la Do encontrarán we have aquí en any other Focus. questions? ¿Alguna otra pregunta? Well, Muy bien. I want to thank y'all for joining us today Muchísimas gracias por and estar con nosotros, learning a little bit about Focus and aprendiendo how important acerca it is de la to plataforma de actually Focus, use it, sabiendo lo navigate, ask importante que questions so es that we can tener help our acceso a esta children plataforma, be usarla, successful, monitorearla para asegurarnos de que nuestros have academic estudiantes están success. teniendo So, éxito. thank you. Les Muchísimas agradezco su gracias. tiempo. Les agradezco su por tiempo, estar aquí con nosotros para por aprender un estar poco aquí con de nosotros para aprender Focus, que acerca los va a de enseñar Focus, a ver el progreso de nuestros estudiantes, a ver el progreso nuestros de hijos, nuestros hijas. estudiantes. Thank you again for taking time from your Muchísimas busy gracias schedule to por tomarse el tiempo. join Sabemos us que están muy and ocupados y les participate in agradecemos today's mucho session. por participar en This esta session will be sesión. recorded and Esta it will sesión be está siendo grabada, available estará in our Parent disponible. University Library. Puedan Thank ver de you nuevo, again. por Have si a wonderful necesitan ver los day, and pasos de nuevo, la we'll información see de you. nuevo. We have Muchísimas another gracias. session this Thursday Tenemos otra where we're sesión going este to jueves. actually, let's see, excuse me. We are going to have a session on sustaining and strengthening home-to-school connections. So Vamos hope a to see tener you una then, sesión de cómo and afianzar las have a relaciones, wonderful, las wonderful conexiones day. entre la Thank you. escuela y la casa. Muchas gracias, los esperamos. Hasta luego.